Welcome to Men Talk on Zodiac. I'm your host, Robert Kalua. Today, I'll be chatting with Hon Ben Phiri, a Member of Parliament for Tiolo Central constituency. He is also a member of a mental health grouping that he's going to also talk more about and just to also enlighten us on a number of things that are discussed at that organization, and also how it also helps being a member of that organization. Honorable Ben Phiri, welcome to Men Talk. I appreciate it. Thank you very much. How is 2024? Has 2024 kick-started with your expectations? Obviously, the year is still young. Probably it's a time to set goals. And it will be very difficult to evaluate it now. I think it's too early. It's too early. But we're so optimistic that the year will bring good tidings. So we're looking forward to the year. Great, and thank you so much for giving me the time and coming into Men Talk as well. Today, I want us to talk about mental health. Yeah. You are aware that the numbers, the figures they're rising almost every day on young men that are killing themselves because of different issues. There are issues to do with finances, the issues to do with relationships, and also the issues to do with survival, where people are failing to, survive in these economic hardships. Where I want us to start from is last year in 2023, you raised a concern in Parliament, where you also asked government to make sure that at least they channel a bit of finances towards mental health issues, and maybe so that maybe young people can be helped. Why did you get to that point? What gave you the energy, despite being a member of that organization, of course? What made you do that? To begin with, I must say, I indeed raised the matter as a result of a concern that is not only in Malawi, but world over. I have got obligations in a number of platforms, one of which is I represent the people of Tiolo Central. And the issues of mental health do affect them. I am a member as well of the World Leaders on Mental Health, which is a world body that oversees or advocates for advancement on our position on mental health, because we feel that just as how non-communicable diseases has been treated years before now, where now it's been recognized, mental health has not been given the much needed attention. As a result of that, I felt compelled that I should raise the matters in Parliament. And my raising the matter in Parliament was to request the government to begin to recognize mental health as a big thing at the moment. Figures as at that moment indicated that we had lost within that year about 45 men or people from suicide. And you know that suicide is one of the end products of mental health, because I think we've got a problem. At times we think that when people talk about mental health, they are talking about psychiatric. It may not necessarily be it all. Mental health is purely mental well-being. It's as simple as that. Just like how one would be physical well-being. All right? So when it comes to mental well-being, it gets affected by quite a number of things, be it depression, anxiety, stress, and everything. And it has got everything to do with our emotions. So it is very, very important for us really to look at it as a new kid in the block, which is really taking lives. And as responsible leaders, we can't just sit down and watch. Well said. Responsible leaders really have to come in and make sure that the young people are protected from this disease. Do you think as a country we know that this is a disease, or rather timango idenganga? I think indi misala, part of misala yogudi awawanga dauda ni mafuta amu ubongo zinamba bwanji mwina masuta jamba uskuru mwina mabanga zaguti. Do you think tima idenga kuti mental health nditu disturbance ya kuti muntu wasokonekera mental health yake bwino? Do we take it as a disease? Kabena timango hii misala hii mwina pamene timasokonekera.
kunena zoona tinakalipa stage imene sitinadziwe kusiyanitsa kwa thanzi chifukwa zimene tili kunena pano za mental health chichowa chabwino ndi thanzi la ubongo. Thanzi la ubongo mmene limakhalira thanzi la thupi la munthu. Pamakhala zifukwa zambiri zimene thanzi la munthu lingakhalire affected. Thanzi la munthu litokhala affected ngati sakudya bwino. Thanzi la munthu litokhala affected ngati akudwala. Thanzi la munthu litokhala affected pali zambiri zimene zingapangitse kuti thanzi la munthu lisakhalira bwino. Chimodzimodzi ndi ubongo pali zifukwa zambiri zimene zingapangitse kuti thanzi la ubongo lisakhalira bwino. Zina mwa zifukwazo ndi nkhawa. Zina mwa zifukwa zimene zozo ndiye kuti zitha kukhala mwina ma addictions. Zina mwa zifukwa zimene zozo zitha kukhala mwina ngati maganizo ochuluka. Maganizo ochokera kuti ndikuti. So kumalawi kunoko tisanapite ndikukaphunzitsa anthu kuti wina Malawi wina aliyense munthu wina aliyense atakukhala ndi thanzi loipa lotisira bwino. So mental health sikuti ndi chinthu choti munthu amapita kukatenga ngati mene ndingakatengere ine COVID kuti anapita kukatenga akatenga zotere iyayi ndi nkhani imene ili ndi emotional being of a person. Ndiye ndinafuna kuti Amalawi kulikonse kumene angakhale azitsiyanitsa misala. Chifukwa nthawi zambiri mukangoti mukukamba za mental chifukwa tinazolowera kuti akangoti mental ni misala. Koma mental health ndiye kuti thanzi la ubongo. Ndiye palibepo amene angakhale kuti sakufuna bongo wake utakhala wa thanzi. For ubongo wako ukakhala wa thanzi ukhala ndi nzeru kusukulu. Ubongo wako ukakhala wa thanzi uziganiza bwino. Ubongo umene ukakhala wa thanzi ndiye kuti ziwalo zako mthupi zizigwiranso ntchito munthu moyenerera magazi ndi zina zoterozo. So ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa chokuti chimachita hover around so much that is within us. So mukandifunsa padakalipa ndikuwuza ndikunena kuti we need a lot of awareness. Chifukwa chokuti nthawi imene HIV inkabwera kumene tinkalimbana ndi stigma. Stigma yomweyonso ili ku mental health. Pano pakuti munene kuti tipangeni msonkhano pokhuzana ndi mental health. Umva amisala akuita nani ukuko? Anthu ene mwina sabwera. Chifukwa ziganiza kuti ndi msonkhano wa anthu amisala. Koma usi msonkhano wa anthu amisala. Uwu ndi msonkhano wa anthu ukuku ndikukumana kwa anthu amene mitu mwawo akufunitsa kuti mukhale mwabwino. Ndiye mmene timakapangira ma exercise mmene tikamapangira chani umoyo wabwino thanzi labwino la ubongo ndilofunika kwambiri. Chabwino nabo. Ndiye upezeka kuti achinyamata ndamene akumakhala affected kwambiri. Chifukwa silinganene kuti akuluakulu no mental health amene mavuto amubongo simakhala nawo. Mwina fa kuti chifukwa cha maturity you are able to deal with them. But looking at my figures mene akuziphera achinyamata panopa pali nkhani zosiyana, you know, chimene mafuna dzoncho ndi kuti kweni ngati achinyamatawa how best as a society how best can we come in ndikuwamvetsetsa kuti komatu mavuto awo ndote wina lese zikhoza kumuchitikira iyi si misala yayi rather ndi nthenda imene munthu ayenera kupasidwa mankhwala kuti achire bwinobwino. Choyambirira tinene pano kunena kuti mwina si achinyamata okha koma tinene kwambiri kuti azibambo. Azibambo ndamene amakhala kuti mutu wawo nthawi zambiri mumadzadza zochuluka. Izi zinachitika chifukwa cha zinthu zingapo. Zikhulupiriro zona kuti mamuna salira. Mwana pamene wamkazi ndi wamamuna akukulira limodzi, wamkazi angati kupunthwa umuza iwe mtonthoze mulongo wako. Wamamuna akapunthwa umva iwe mamuna salira. Zuka uzithamanga. Alibe nthawi yokuti angate kuzichita express. Pamene mtsikana tinakhulupirira kuna kuti mtsikana ali ndi mawu ambiri. Mamuna iyayi. Koma kuti mumvetsetse bwino ndinene kuti pachilengedwe a man was created to be a problem solver. A problem solver. That's why mukachoka kuntchito akazana akakufunsa kuti dad tsiku linali bwanji. Inu mukayankha kuti linali bwino. Kwa inu mukuona kuti mwayankha mwathana nazo. Akazanu mukafunsa mwina ayamba kufotokozera nata mmene anakwerera minibus. Ndiye atafika mpena pabwandiro panazapezeka pachitika zotani. Ndiye atafika ku office anayamba kukamba nawo nkhani ndi ndani. Ali ndi zambiri, they are able to express themselves. If anthu amuna we are problem solvers tikangofika kuti nkhani imene yathera pomwepo. Ndiye ulo chitipweteke china chake mkati mwa mtima mwathu chimene chasichitera ku mtima ndi ku ubongo.
ndiye chifukwa chokuti chili ku ubongo mwina ku ubongo kuja kwadzadza ndi zinthu chifukwa chake chimavuta. Ndiye chifukwa chani azibambo chifukwa chakuna kuti chifukwa chakubadwa kumene koko kunena kuti a man is a problem solver, number 1. Number 2, ego imene tinabadwa nayo yokuti ineyo sindilira, ineyo ndamene ndikubweresa yankho pano, ineyo ndamene ndisachipe, ndipo pamene timagwira m'mavuto kwambiri to the extent that timalolera kugwira mungongole yoti sinene ukagwiramo nthawi zine mwina akazi athu asakudziwa chifukwa choti anatiuza kuti ndifuna kupita usaluni. We are unable to say sindingakwanitse. Now azimayi angokulalatira akuuza za kukhosi kwawo nkhani jayata azipita. Remember kuti chimene sunachitulutse still boils within you, it still forms part, chimakhala chatengabe malo mkati mwa mutu mwako. Inu ngati mwandiyamba ndiyeno mukuona ngati nkhani jayata koma ndisanachitulutse it still be kept somewhere. There is a therapy ndikatulutsa achimwene munandiyamba zinatere iya ikuluka ndateteta. It's a therapy. So amuna ife chimativuta ndi chimenecho. Now chifukwa chani achinyamata, and I must be quick to mention kuti ngakhale ifeyo akulu ifeyo nkumapita kuposa stage yangayi kumapita kwinako, we are highly affected. Really? And, highly affected. We thought my elders being wise and at least you know how to sort out my issues. In fact, as you grow, responsibilities grows as well. Until you come to a certain age where my responsibilities, you have shedded them off. Ndiwe agogo, ndiwe ja. Koma kumene kujaso kuli mavuto ifanta izino makhala kuganiza kuna kuti ana amene ninaphunzitsa. Zidzukulu zimene magazi kuti zindithandiza sizikundithandiza. Nthawi imene akanatha kundipatsa ndalama ya sopo imene ndimayifuna, sakundipatsa their own time. And also it affects you. So the point is that mental health has no age limit. But ndiyambiri kwa chinyamata for a number of reasons. Tikamakula ifeyo timayamba nokudziwa kunena kuti there are certain things you can do without. There are certain things that can wait. There are certain things that are a problem and beyond me. Achinyamata, a lot of them tikuwalera tikuwayankhira mavuto. Ndibwereza. Ana ambiri amene tikulera pano tikuwalera tikumayankhira mavuto. Pamene kuti yedu yopona. Mwachitsanzo. Kale kumudzi mmene timakula amatiuza pitani kolima, amatiuza pitani kakunkheni chimanga, amatiuza ife kuna kuti inuyo pamuzi pano kuti tidye nyamata ndiweyo. Ndiye timapita ukasenza madzi, timapita ukapanga. Pano mwana akakuza kuti dad I want to go to school, tantenga pa galimoto, tapita naye. Dad ndikufuna sweet, tampatsa. You can even tell the child to wait because that language, as a result they're growing up osadziwa kuti a child should be trained to wait. Chiri chose chimene akuchifuna ukumuyankhira. Ndifuna kupita kwa mzakadame, ndikwera ndege, ndipanga chani, ndipanga izi. Mwana amene ujayo zokuti kunja kukuma khala mavuto sakudziwa. Now wachokano mwa iweyo muja tsopano is now an adult. He's got to begin to answer the problems that you were responding to alone. But the time you were responding to, you were a CEO. You are now a CEO. But nthawi imene unkayamba iwe ntchito unayambira pa ukalalike pamene yakwena ukayambira. Ndi lifestyle imene wampatsa iwe umampatsa V8 kuyendera mwanayo. Akufuna apeze V8 ali nzaka 22. Wayiwala kunena kuti abambo angawa anaenda ma stages. Chifukwa chokuti iweyo ndi wokwatira kuli mu chikondi, mwana uja sakudziwa kunena kuti chikondi ichi chibwezi ichi chimabweranso ndi mavuto ake. Ndiyeno ndikakachiputa I have got to mature. Ndizionetse kunena kuti ndingathe kuchita handle stress. Mkazi amene uja akakhala ali munyengo yake ina yake amatha kuchita react motere sakudzidziwa. Pamene iweyo umadziwa kuna kuti nthawi zina akazi ako akakuyankhula mazazo ati nzanga ndikhulupirira kuti wapita kuyenda uyu period imene ali kuyenda basi. Akamaliza kuyenda kwake kwandipeza. Ndiye mmazatuluka kumene kuja kuti mami munaenda tu wiki imene iyi. Pamene mwana uja sakudziwa. Andi chifukwa chokulephera kumasukirana sakutha kuuzana kuna kuti nyengo yotere nyengo zanga zimasintha. Mwina nditha kuyankhula motere. Kwa iye uja kuona ngati vuto. Amuza kuti chibwezi chatha akuona ngati dziko lonse lateratu because chibwezi choyamba kuganiza kuti chimene atakakwatire. Zokuti umapanga zibwezi nkumalephera munjira musakudzidziwa. Akati ndikufuna upanga business nkumuza kuti mwana iwe business imene ukupangayi you haven't analyzed it. Critical thinking has not gone in. Financial projections have not been done. You haven't put system together. You can't run this business. Akuona ngati ukunkaniza. Kwa iye uja anali atachita kale matama kwanza zinthu ziyenda motere. So dzikuvuta kwa zimaoneka ngati kwa chinyamata kuli mavuto ambiri chifukwa chakuona kuti pressure sangaichite manage. And I attribute that to us as parents. Mmene tikumaleriranso ana is another contributor
to a lot of stress, a lot of depression, and a lot of emotions at that level. Ndiye ababa no mwandi basano jinone uri I should now get back to, I mean, I should tibweleno mbuyo mene amakulelelani mbadwa wanu. Muna indi discipline kwambiri. Tuzoti nthawi yanu ija mavuto amakhalapo izi ndi izi koma nkhani za suicide sizimaveka kwambiri. Should we say upbringing yanu ya nthawi yanu ndi mene zikuyendera panopa pamene makolo ndinuyo upbringing ya nawa kuti siti walondolera bwino as you've said kuti tuwayankhira mafunso kwambiri. Our parents playing a huge role into disturbing mental health yana. I can assure you that there's a lot. I must not give it a wholesale, a blanket sort of thing. There are other parents that are doing very well. Other parents are doing very well. Koma kuli makolo ena amene timawayeyeza ana kwambiri. Forgetting that this world that we're living in has got its own challenges. Yeah. One day my wife was telling my kids to say, look, when ndimayamba ineyo ntchito, there was a period imene ndina khalapo ndikumadya bonya kapena matemba kwa mwezi. Nimanyindilira kuna kuti bola ndikangogula bucket ya matemba ija ndiisunge pa khomo kuti cholinga ndizidya nsima daily. Meanwhile upeza kuti mwana nyumbamo sakudya matemba. And we said chifukwa chane mmatero salary yanga si makwana. Chifukwa choti salary imene ndimadziwa kuda kuti ndiitenga azing'ono anga ali ku school azimayi anga ali kwakuti azichakuchakuta responsibility. So you are making sure kuti ka budget kako kakwane because you are strong. Ndiye ukachoka stage manager ayono nkumaza kula, now that she's a CEO somewhere, the kids life imene akudziwa yo ndine mwana wa CEO, ndine mwana wa member of parliament, ndine mwana wa bwana. Mwana amene iyi matemba sako adziwa therere sako lidziwa mwachisanzo. Akakafika tsopano kuti ndi presenter ku Times, ndi presenter ku Zodiak, ndi presenter ku MBC, wachoka nyumba mwa CEO mai yake aja, alino tsopano pa khomo pamene salary yake ndi 200,000, alipire renti, akwere minibus apite ku ntchito, pamenepo aje pa khomo ndikuona ngati matemba akudya matemba chimene angakwanise ndikanyenya ni matemba, akuona ngati akuzunzika. A thing that was not the case during our times. Not for everyone though. Analipo ena ukuti amakula choncho ndithu. Koma chimphangala cha kumudzi bwana ningakusimikizireni inuyo kuti chimphangala cha kumudzi chimene chakulira mkumudzi kuti chikabwere town muno chazazimangirire. Ankolo sinkani ya masewera ndingisinkani ya masewera imeneyo. Chifukwa choti tinadutsana nazo, tinakumana nazo. So we are at that stage. But you must remember kuti at our level as well we've got problems like katapira. Tilini ngongole za katapira, tilini ngongole zichani zibwezi zomwezi kutha mabanja kutha zichani. All that affects our brain. Now nthawi imene mpwewa ubongo wathu ukanati uzipuma ulibe nthawi yopuma. Chifukwa nthawi imene kupuma ukuganiza za kachibwezi kamene kathawu. Nthawi imene kupuma ukuganiza za ngongole ukuko. Ife tikakhalanda ife akukutukwana uku. Mwina wanyulanso china chake uku. Uku kumudzi anthu akufuna kuti uwalipire ma school fees ya ana. Ubongo wako ulibe nthawi imene uli ukupuma. That's why we've got mental health. Uphumpu wa kapena tanzi la ubongo. It's very important to guard against our brain so that tizikhala ndi ubongo wamphamvu. Ndiye ndimalize pafunso limene mwandifunsa kunena kuti ndikukhulupirira kuti ngati makolo, ngati society takhalaso affected kwambiri ndi issues to do with human rights. Because certain things that we used to refrain from, we are now able to do. Chifukwa chama rights. Komanso mukudziwa inu kuti ine ndili kuno ananga akuonera TV. Kumene kuli zosiyana zimene akuzionera. And as they go by, kuti umuchite temu mwana uja becomes very difficult. I believe time has come for us to prepare our children for life. Example yomaliza imene ningakupatseni. Inu makolo anu adakuphunzitsani school, let's presuppose munali ni makolo anu throughout. Mwakapita ku college, mwatuluka ku college muni ndi zaka 23. If we go by the biblical principles okuti munthu amayenera kukhala ndi moyo zaka 70 and if life persists kumapita kutsogolo, ndiye tinene kuti mudzamwalira pa zaka 73. Makolo anu mwakhala nawo akuphunzitsani kukukonzekeretsani moyo kwa zaka 23. Zikutanthauza kuti zaka 50 mukakhala nokha ndi mkazi wachilendo. Koma simudakonzekereseredwe at any point. There are times that makolo sanakambirane ponso ni mwana about love kuti kodati chikondi chimayenda bwanji. Zoti chikondi chimatha kulephereka. Zoti chikondi muja umatha kumugwira nzako akuchita chiti. Zoti nzako akupanga zotani sizinakambidwe.
tsono mwana uja wafika tsono stage ija yona kuti tsopano ndipite uko ndikukagwira nzake uja akuchita chiti amaona ngati basi moyo wake wothera pati wothera pompo. So as parents we don't have to leave the responsibility yolera ana kwa anthu ena whether wamkazi kapena wamamuna. Komanso ife ngati azibambo, it doesn't make you less of a man to cry. It does not make you less of a man to cry. You cry, you still a man. So get a shoulder to cry on. Open up, because when you open up, zinthu ziyazienda. Koma zikumativuta chifukwa chokuti we don't open up. China chimene achinyamata ndikumuona kuti akumachita struggle nacho kwambiri. You know, mavuto a mubongo aja akakupeza. Inde timanena kuti mene mwanenera kuti at least the man should open up, you know, find a shoulder to lean on or to cry on. As a society or as a nation, as a people of Malawi, what can be done to make sure kuti izi zachitika? Ifa ndikuona kuti pali nkhani za ndrama tikatere ma budget zotere, can this be put as a priority to make sure kuti achinyamata are being saved pang'ono? Choyambirira tinene kuti you know there are competing priorities within the government. But if we don't have a future yoyendelera ya anyamata athu, then we don't have a country, we don't have a society. Yes, titaona kuti malo ali kwa awiri, koma mukumbuke inu kunena kuti kale mmene ankachita design matauni athu, mukapita kunkolokosa A ndi B, mukapeza kuti pali malo ena ake pamasewererera. Mmene amapanga mahudo ena aliwonse kumakhala kuti pakhale shopping center, ndempeza kuti kunkolokosa A pali malo ena ake nditu pali mashopu. Mukamalo echa kubigu jampeza kuti pali malo ena ake panali zosewerera ana zotantani. Imanene okhala ndi recreation center kakuderako. Zonsezo zimathandizira kuti zipatsa achinyamata malo okuti azikapangira kwa ziwiri zitatu. Because nthawi iyo amazindikira nditu issue to do with the relaxing your brains. Lerolo tukuhanga titaziphonya. Mwachitsanzo bopita ku area 25 kulibe recreation center ina iliyonse. Zimene zija zikuvuta because shopping mall kulibe. Tinaina kuti tizikhala nditu kuti ku area 25 kuja ndikumanga big shopping mall there where anthu onse nchifukwa chake makhan traffic ambiri kupita mtown. Chifukwa chili chonse anthu akuchifuna mtown. Tikhale ndi recreation center kumene kuja utanza kuti anthu akuja safunanso kupita ku golf club, safunanso kupita ali ndi dzawo mbali yomweyo. Ndiye kuti anaja tapatsa mpata makolo komanso tilibe malo ambiri okhuzana za family. Zambiri munapeza kuti ndi za ana zotani koma kodi banja ngati banja muli malo okuti mungathe kupita ndikumatha kuona bambo ako kusewera nawo mpira nkutha kuona bambo ako kupanga nawo zotani where you now sit down, you have created an environment imene ungathe kuyankhula ndi mwana. Kwanza tukuja dera lina lililonse lili nawo malo awo amenewo kupatula malo osewerera institution ina iliyonse inaena okhala ndi policy, mental health policy, inaena okhala ndi counselor otadzao adzatokwalangiza anthu. Tisanomalize, as a country, where do you think we're getting it wrong? You know, ma numbers ama society wa ajuluka kwambiri. It's just too much. As we're speaking, mina sa awera so kwambiri. As a country, where are we getting it wrong? And what can we do? Kuti izi zite zijepe. It's either zijepe kapena ziteretu. Choyambirira tinene kuti every soul, every life is precious. Kaya ni moyo wa muntu wamkazi, kaya ni moyo wa muntu wamamuna, kaya ni wa mwana, kaya ni wankulu, kofunikira kwambiri. Under the rights to universal health and access to health, health ndi right ya muntu. And that health is not limited to physical health alone. Even mental health is part of the same. As a result, we really need to pay attention to make sure that we've got a healthy nation in all spheres. Mentally, physically, we just have got to do that. Ndiye chifukwa choti moyo wina uli wonse ndi ofunika kwambiri. We must understand as well that those that are traumatized when somebody commits suicide is not the person who has died. Ndi otsala. Nimafuna ndipemphe ineyo kunena kuti nditu ukamaganiza zopanga suicide. Komatu inu mudziwa kuti tukambirana za suicide kumakhala ngati kuti akati mental health, akati kapena kuti munthu yuyu tukambira za mental health, it's equal to suicide. It's not. Suicide is just one end product of mbali mene. Addiction, one end product. So we are discussing about end products instead of kukambirana real issues. Koma ukafuna kuti uzimangilire, udziwa kuna kuti anthu amene atsala bambo wako, mayi wako, achemwele yako, achimwene yako, adzadzifusa moyo wawo wonse iwotapita ndi chiti sitinapange bwino chimene tikanathandiza mbale wathu. Amakhalabe akakumbukira za imfa yako amati ndi chani chimene tikanachichita bwino. So malo mauti ungopita wekha pamene ugaza kuti ndimwalira ndipita ndekha. You are leaving a lot of people on a death trap.
kuti nawonso mwina angathe kufa as they go. So I would want to say, as a government, as a people, it is very important for us to recognize well-being, mental well-being, as a priority, so that we create a healthy society. We allocate enough resources to the department, so that at least we should have clubs across the country. Come to think about it, if we had secondary school clubs, mental well-being clubs in all secondary schools, in all schools, we would curb a bit of these dangerous effects of mental disorder. Well, thank you so much, Honorable Ben Phiri, for allowing us to come in, at your home and have this wonderful and fruitful discussion. I wish we had more time, because I myself, I was enjoying the conversation, and I'm sure that our viewers also really enjoyed this conversation. I would like to thank you once again, and also, for just elaborating some of the, solutions on how we can end the vice. Tuzora nyamara mbili adorabo kantu kwa basi. Omaso wena mwina amene amaona kuti kodi akulu okhanga di mental health sima, they are not attacked mwina mwage panoba aphunzirapo phunziro akulu atutsamona nawo so zimavuta. Well, thank you so much. Ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera program imene ya mental health. Lero ndithu ndimacheza ndi Honorable Ben Phiri amenenso ali ndithu phungu wa Kutyolo Central Constituency, komanso iwowa ndi member wa World Leaders for Mental Health. That should tell you kuti ndiye kuti anazama nazo zimene zakuzidziwa bwino kwambiri. Ndikhulupirira kuti mwatulapo ziwiri zitatu, koma nkhani ndiyo mwe janena kuti yomwe anena komalizira kuti ukamafuna kutenga moyo wako uganizira anthu amene akutsala, kuti kodi mai anga, bambo anga, brother wanga, sister wanga achilandira modani. Chifukwa anthu amene wanda amene amakhala ndi amavutika so kwambiri kuposa ndi munthu amene watenga moyo wako. Ndetiye tiganize mofatsa, komanso menani nena mujoti we need to have a shoulder to lean on. Munthu ukukhoza kupita ndikukamudandaulira mavuto ako kapena nzako kuti ndithu mmamvana kumbenthu yakuti ase inetu zinthu uchitikira zakuti. In that way, tiseva ndithu tipulumutsa makamaka miyoyo yambiri. Ndikuthokozeni, tiye ndikumanenso next Sunday pamene tidzabweranso ndi program ina ya Men Talk. Ine dzina langa ndine Robert Kalua.